Thank you, Mr. Lee. 감사합니다. 안녕하세요. Thank you very much. It's a real pleasure to be here. 감사합니다. 오늘 여러분 뵙게 되어 너무 반갑습니다. It's good to see all the faces. I know yesterday I was able to see some of you whom I've met before. 네, 어저께도 반가운 얼굴 많이 만났는데 여기 또 와 계시고요. Both with your study in Michigan at the Faber Institute. 또 미시간에서 페이버 인스티튜트에서 트레이닝 받으신 분들 다시 만나 뵙게 돼서 너무나 반갑습니다. And some of you from the 2005 tour when I visited Seoul. 네, 2005년도에 제가 내한했을 때 만나 뵀던 분들도 또 와주셨고요. So very glad you're here and very glad that I'm visiting your great city. 네, 이렇게 그 멋진 서울에 방문하게 되고 또 여러분을 만나게 된 게 너무나 기쁩니다. And the country. I love the cuisine. I love the food too. 저 한국 음식 너무 좋아하거든요. 네, 그래서 너무 좋습니다. Sometimes people ask me, are you getting used to the food? 음식 좀 괜찮니? 한국에 그래 참을만 하니? 이렇게 미국 사람들이 물어본대요. And I say, I love the food. I just can't get used to when I leave back to the United States. I can't get used to the U.S. food. 너무너무 좋아서 오히려 미국에 가서 미국 음식에 다시 적응이 될 수 있을까 걱정이라고요. See how slim I am now. 날씬해졌답니다. Well, today's morning session is entitled Touch to Sound. 아침에 강의할 부분은요, Touch to Sound인데요. You know, we're dealing with issues of piano pedagogy. And in piano pedagogy, we have many, many things to think about. 피아노 페다고지에서 우리가 참 많은 것들을 생각해 봐야 하는데요. As we spent time with a clinician session yesterday, we deal with a lot of issues of psychology. 네, 어저께 우리가 다루었던 문제는 교육이나 심리학적인 것이었죠. And as teaching piano, we're dealing also with the artistic issues of performance. 당연히 피아노를 가르치는 것이기 때문에 그런 음악적인 예술적인 부분이나 피아노 연주에 대한 기술도 키워줘야겠습니다. So with all the psychological elements of motivation and how we interact with a student, 예, 어저께 다루었던 그런 심리학적인 부분, 어떻게 아이들과 교류하고 동기 유발을 시켜줄까 하는 부분도 굉장히 중요하고요. and with all of the musical issues, such as the music history, what is the appropriate interpretation, 동시에 음악적인 면도 굉장히 중요하겠죠. 음악사도 있을 것이고요. 음악적 해석, 미학 이런 것들도 있을 것이고요. the music theory of the piece, how are the chords progressing, how is the motive developed, 이 곡의 이론이 어떻게 되는지, 어떤 코드가 진행이 되는지, 어떻게 발전부가 되는지 그런 것들도 모두 알아야겠지요. the issues of notes, technique, but then also the issue of 1,000 notes. 예, 그래서 막 그 음들도 다 우리가 악보에 음들이 너무 많잖아요. 그 음들도 다 잘 읽어야 될 것 같고요. So where do we focus our attention? In other words, what is most important? 무엇이 가장 중요할까요? 이 중에서 I'd like to explore that a little bit. There's a phrase in English called where the rubber meets the road. Does that translate? Rubber meets the road? Rubber meets the road. This is, well, let me give you a little example. I fly from Detroit. Does everybody know Detroit? 디트로이트에서 여행을 하는데 혹시 디트로이트 아는 분 계세요? 아시는 분요? Detroit is where the cars are manufactured in the 차를 U.S. 주로 생산하는 곳이죠, 미국에서요. So near the airport, there's this giant tire that's about 10 stories tall, this big tire. 굉장히 그 상징으로 굉장히 큰 타이어를 이렇게 펴놨는데요. And it's an advertisement, isn't it, for some tires? 이거는 광고죠, 물론 타이어 광고겠죠. But whenever I fly out of Detroit, I see that big tire, and it reminds me of this phrase, and that is where the rubber meets the road. The tire rubber meets the road. 아, 오케이. 그래서 그 디트로이트 공항에 내릴 때마다 그 타이어를 보면서 타이어는 항상 그 길에 딱 그 바닥에 붙어 있잖아요. 길을 만난다고 지금 하셨는데요. 타이어가 바닥에 이렇게 딱 어떻게 붙어 있는지 그게 자꾸만 이렇게 떠올리신대요. And the point of that phrase is where is the action? Where is it really happening? 어디서 이 딱 그 바퀴가 땅을 딱 닿는 순간이 언제 진짜 딱 일어나는 걸까요? In other words, that tire manufacturer is saying the issue is right where that tire meets the road. That makes good handling of the car. 그래서 타이어 회사에서는 아마도 그 땅에 정말 잘 이렇게 붙어서 다니는 그런 타이어 만드는데 굉장히 많이 연구를 할 거예요. So in our piano teaching,
We might say, where does the rubber meet the road? 예, 우리가 이 피아노 학습에 있어서 이런 문구를 어디다 대입시켜 볼 수 있을까요? What's that most basic point for us to focus on? 우리가 이거는 가장 기본적으로 꼭 생각해 봐야 할 문제인데요. And I'd like to suggest simply that it's where the hammer meets the string. 예, 언제 해머가 그 현을 딱 만날지 그게 피아노에서는 아마 이 문구랑 되게 어울리는 것 같아요. Now that seems very simplistic, and what are we going to do with that? Just hammer meets the string. 굉장히 단순하죠. 그냥 망치가 그 딱 현을 딱 두드리는 그 순간 말로는 참 간단해요. Let's back away just a little bit from that hammer meets the string, and we see that there are two sides to that event. 그런데 딱 그 해머가 딱 스트링을 만나는 딱 그 순간을 두 가지로 생각해 볼 수 있을 것 같아요. There's our touch, which throws the hammer, 예, 우리의 터치가 그 망치를 딱 나가게 하고요. and there's the sound of the resonating string. 그리고 나서는 그 해머가 현을 울리게 하지요. So where that hammer meets the string is touch to sound. These are the 2 points that we can control. 이게 우리가 피아노 칠 때 조절할 수 있는 부분인데요. 그러니까 그 두 부분이죠. 터치를 하는 부분과 그것이 다시 사운드를 만들어내는 부분요. And indeed, when we help our students find a sensitivity to the touch, 그래서 이런 것들을 잘 생각할 때 아이가 정말 섬세하고 예쁜 소리를 낼 수 있을 것입니다. and we help the student develop a sensitivity to the tone, 예, 우리는 아이들이 피아노 연주할 때 항상 귀를 섬세하게 기르도록 도와주어야겠지요. that's where we begin to really make the difference in artistry for our students. 이것이 아이들이 그 아이들의 음악성을 굉장히 다르게 해주는데 굉장히 중요한 역할을 합니다. And there's the 2 senses involved, aren't there? There's the listening to that tone, listening to the sound, 여기는 두 가지 감각이 필요하잖아요. 그렇죠? 먼저 소리를 정말 잘 들어야 할 것이고 and there's the feel at the keyboard, the tactile sensations of touch. 그리고 정말 이 손끝에 정말 그 민감하게 어떻게 피아노에 닿을 것인가 하는 부분이 굉장히 중요하지요. So let's explore touch to sound a bit this morning. 예, 그래서 오늘 아침에는 그래서 터치 사운드에서 조금 더 깊이 들어갈 건데요. And I'd like to open with some playing so that we can open our ears, you can watch the touch, and let's explore. I'm going to play the first piece of the recital, just the first movement, but open with the Mozart Sonata, K570. 예, 모차르트 소나타 앞부분 나중에 연주하실 거 잠깐 보여주시면서 오픈하실 건데 여러분 귀를 먼저 열으라고 지금 먼저 연주하신답니다.
think that piece illustrates touch the sound very well because of its orchestral nature. 예, 이 곡은 이 터치드 사운드를 설명하기 굉장히 좋은 것 같아요. 왜냐하면 마치 오케스트라의 악기가 다 나오는 것처럼 들리시죠. This is one of the later Mozart sonatas, isn't it? With Kershaw listing 570. 예, 이거는 그 모차르트가 좀 모차르트의 후기 소나타라고 할 수 있겠죠. And at this time, Mozart was very much into his phase of writing concerti. 이 당시에 모차르트가 굉장히 많은 콘체르토를 작곡하고 있었거든요. And certainly in the concerti writing, he can do tremendous things with color. 콘체르토는 굉장히 다양한 풍부한 컬러를 가지고 있잖아요. Because of the various sounds, the colors of the orchestral instruments. 왜냐하면 그 오케스트라의 모든 악기들이 다 다른 컬러를 내고 있으니까요. And that contrast of their orchestra tutti and then a piano solo. 그래서 그 오케스트라 투티 부분, 모든 오케스트라 같이 연주하는 부분과 콘체르토 하면 또 솔로가 연주하는 부분이 있죠. And I hear this piece very much like a piano concerto. 이걸 마치 피아노 콘체르토를 연주하듯이 이 소나타를 In 연주합니다. other words, we get that opening with the winds. 목관 악기로 시작하고요. Now the piano comes in. 피아노가 들어와요. Now the orchestra 오케스트라 투티 and the 부분이고요. piano. 피아노 솔로. Orchestra and the piano. What's this one? There's the orchestra, and now the quintessential piano accompaniment. But you see what a nice contrast we get. 굉장히 계속 오케스트라 여러 악기들과 피아노의 대조를 잘 보여주고 있죠. Contrast of sounds, contrast of colors. 네, 색깔 또 그 음색의 그런 대조들을 볼 수 있어요. So touch to sound, we want to explore then that we look at the image, we imagine the oral image of the sound. 네, 우리가 이런 터치 투 사운드를 생각할 때는 그런 그 소리를 한번 이미지를 떠올려 보는 게 굉장히 좋은 것 같아요. And that influences our choice of touch. 그러면은 그 소리를 상상해 보면 그 소리가 내 손에서 만들어질 수 있는 거죠. 그 만드는 방법은 네, 지금 얘기하실 거예요. So we think of both touch to sound, but also sound to touch, don't we? 그래서 터치 투 사운드, 그래서 터치를 해서 우리가 소리를 만들기도 하지만 그 상상의 소리를부터 내가 또 터치를 할 수 있는 거죠. Let's look at some of the touches that occurred just even in this opening exposition. 네, 한번 그 제시부에서 터치를 한번 알아볼게요. What about this opening? Can you see my fingers? Do we have any close up on the hands here? 손이 굉장히 가까이 갔죠. Are my fingers curved? 네, 손이 그게 굽어져 있나요? 둥그렇게 되어 있나요? Sometimes a little bit, but I'm not doing this, am I? 손을 세워서 하지 않았죠. You hear the difference in sound. I was going more. 사운드 다른 거 아시겠어요? In other words, very much I had some flat fingers. 여기서는 굉장히 손 납작하게 치는 거 보셨죠? And the reason I'm doing that, we'll talk a little more about that, but you realize if we always played with just curved fingers, 우리가 항상 이렇게 동근 손 모양으로만 피아노를 친다면요. we have then one touch, 하나의 터치밖에 만들 수 없겠죠. and one touch gives us one sound. 한 가지 터치를 하니까 한 가지 소리밖에 안 나는 거예요. In other words, we greatly reduce the palette of colors that are available if we only think in terms of that same rounded hand shape. 우리가 항상 이렇게 동그란 손 모양을만 강조한다면요. 우리가 그 미술할 때 쓰는 팔레트에 있는 그 모든 색깔들을 다 사용할 수가 없어요, 음악에서. Now, I have to be very careful as I say this because I'm not saying that the rounded hand shape and curved fingers are not important. 네, 그래서 아이들한테 우리가 항상 막 이렇게 동그란 손 모양을 항상 강조하는 건 아니죠. But I'm saying that as we develop as pianists, we start to put it all in a framework of context where the sound we're after is more important than some rules that we've been taught. 그래서 처음에는 기본적으로 둥근 손 모양을 가르치긴 하겠지만 그 다음에 이 프레임을 갖다가 보고 분석을 하고 하면서 아 여기는 이런 소리가 필요하겠구나 하면 그거를 다시 변화를 할 수 있게끔 그 다음에 가르치는 것입니다. Let's look at some examples of where we might do flat fingers. 납작한 손으로 치기 좋은 곡들 볼게요. You see how that helps bring out my melody? 멜로디를 어떻게 끌어내고 있죠 지금? With a different color than the other hand. 한 손에 다른 색깔을 주는 거예요. We're coming from the Bersuspal here tonight.
you hear the projection of the melody, 멜로디가 이렇게 더 이렇게 우월하게 울리는 거 보셨죠? it's coming from spending more time on the key. And by starting out flat, I put a lot of time in on that key. 그거는 제가 건반에서 조금 더 오래 머물면서 납작한 손으로 시작해서 이렇게 안쪽으로 살짝 오므라드는 그런 모션을 했기 때문입니다. Which is in contrast to just that immediate ping that we get with a curved finger. 그러니까 치는 동시에 딱 세우는 거하고는 굉장히 다른 소리가 나죠. How about this, where we have maybe more black keys? 검은 건반을 할 때요. The opening of the ballade. We go to these black keys, so we can play them very much with flat fingers, can't we? 검은 건반 패스지가 시작될 때 굉장히 손 납작하게 하는 거 지금 보셨죠? And here, if we want to really milk that melody, maybe I go curved here, but you see there's an element of flat fingers? 그래서 그 납작한 손을 쓰는 그 이유를 아시겠죠? And how about here? Maybe for color on this top note, 윗소리에 칼라를 더해주려면 right? It's a little different feel. 다른 느낌 받으셨어요? I'd like to suggest that what sometimes looks like a curved finger is actually starting flat and moving into a curve. 그래서 제가 제안해 드리기로 우리가 항상 그 둥근 손 모양 하면 처음부터 둥근 게 아니라 어떻게 보면 닿는 순간에 편편했다가 살짝 둥그러지는 그런 손들이 많을 것입니다. So you see how it ends up here curved, but it actually starts on a broader part of the flat part of the finger. 손의 그 넓적한 부분으로 시작해서 어떻게 끝나는지, 끝날 때는 어떻게 끝나는지를 한번 생각해 보세요. It's a very valuable touch. And when we start talking about my first piano adventures this afternoon, 오늘 퍼스트 피아노 어드벤처 오후에 할 건데요. for those of you who already know the chorus, do you remember Mitzi's cat back? 미치스 두어 캣백 하는 거 아시죠? Well, that raises the wrist, doesn't it? But 그거는 손목을 들어주는 활동인데요. you see how that motion also gives us a flat to curve on the 이 finger. 모션이 또 납작한 손에서 둥근 손 모양을 만들어 주기도 합니다. So even though this is an advanced touch, we can prepare students for that sensation. 그러니까 이거는 뭐 고급 단계에서만 하는 거가 아니고 처음부터 이렇게 유도하는 거죠. The beauty of thinking along this line is that the student becomes sensitive to the hand and the fingertips. 그래서 그 다음에 그 손끝으로 이렇게 긴 라인을 만들어가는 그런 것도 이제 아이들한테 익혀줄 것입니다. If we were just to say round the hand and play your finger builders, 그래서 이거는 막 손가락 막 훈련시키고 튼튼하게 만들어주기 위해서 이렇게 it 하는 often 거죠. tends to decrease sensitivity to the 예. fingers. 그래서 그렇게 그 손문을 계속 세워서 친다면요, 아마 어떻게 보면 손 쓰는 섬세함을 다 잃어버릴지도 몰라요, 아이들이. Now, that doesn't mean that curved fingers is not important. What about something like this? 이 부분에서는 어떤가요? We need that articulation, don't we? 여기 우리 아티큘레이션 필요하겠죠. And certainly that would be a very bad time to be trying to do flat fingers. 여기서 뭐 이런 아티큘레이션 하면 웃기겠죠. So we keep this all in a perspective. Even the trill, though, watch, starting out flat and then move into the curve. 트리를 할 때도 플랫에서 You see how we can, sometimes it's moving into the curve, and then you can even go really tall like this. They're coming out. 커브를 만들어 가면서 그 다음에 굉장히 높아질 수도 있고요. And overall here, we're looking at then sensitivity to the fingertip and playing on different parts of that tip. 우리가 손의 여러 부분들을 사용하면서 그 섬세함을 길러주는 게 좋을 것 같습니다. It's not just sparking the finger, but it's the motion through the finger. 그냥 손가락만의 움직임이 아니라 우리의 감정을 통해서 이 손가락을 어떻게 전달할 것인가의 문제지요. Okay, what other kind of touches do we have here? How about, 어떤 터치가 또 있었을까요? how about this one? Notice that I'm not doing down, 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 down. 제가 다운으로 치지 않았거든요. We hear right away how brittle that sound is. And even worse than the tonal quality is that there's no good relationship between the consecutive chords. 소리도 굉장히 안 좋을 뿐더러 그 코드의 흐름, 그런 음을 느낄 수 없게 만듭니다. But if we think this is an up motion and then down, up, and down. up, down, we have a number of things happening. For one, it gets very exciting because of the different character of the chords. 이 코드의 특징상 굉장히 재미있는 부분이죠. 그래서 이 모션이 또 흥미를 더 더해주죠.
And by coming up, we have the opportunity to let gravity take us back down again. 그리고 이렇게 업을 해준다면은 다시 무게 떨어뜨리게 하는데도 굉장히 쉬울 것입니다. So in terms of thinking in this sort of up-down relationships, we get a way of going up and down. It starts to feel like we're getting two chords or two chords for the effort of one. Because whatever sends my hand into the air is coming 두 back 코드를 down. 연결해서 칠 때에는 반드시 또 이렇게 공중으로 올려서 그 다음 걸로 넘어가야 되겠죠. Something like a ragtime bass. We could go down and then up here, you see, which carries us back down again. 자, 이런 반주 음영을 쓸 때도요. 네. And that'll help give us two chords for the value of one. 네, 그래서 그 두 개의 코드를 코드 두 개를 친다고 생각하지 않고요. 하나의 움직임이라고 생각을 합니다. Let's explore a little bit this 자, 여기에 대해서 조금 더 얘기해 볼게요. concept of playing up and down in the keys with some of the intermediate literature. Here's a little waltz by Grieg. You know this one in 네, A minor? 왈츠고, 그리그의 왈츠고요. 업앤다운을 쓰는 피스입니다. And what's happening in my left hand here? 왼손에서 어떤 일이 있었어요? Yeah, there you go. So we get the down motion on the downbeat, which makes sense. Right? 강박에서 다운 모션을 했고요. And not surprisingly, the up motion's on the upbeats. 이렇게 업비트에서는 업모션을 했어요. So the right hand can match in. We go down, coming up, down, out of freedom. How about here? Maybe we go up, up, 여기는 up, and then down, up and up, down. up, down, and down, and down, down, up, down. And this gives it so much more interest again, as opposed to 여긴 down, 이렇게 치면 down, 하나도 보기 down, 재미가 down. 없을 거예요. Well, we've heard those kind of sounds before, haven't we? 아, 여기 왜 이렇게 음악이 재미없는 거예요? So the idea of playing coming from the surface of the key can be a very different change of touch to sound for our 우리가 students. 손을 이 피아노 표면에서 이렇게 뗐을 때도 오히려 되게 좋은 사운드를 만들어낼 수 있는 거예요. And we can talk and talk and talk and say, here, no, I want you to play it. You play it shorter. The student's still going down, down, so we go short. Okay, and then this one, and then we get, you see how we can talk and talk and never get the result we 우리가 want. 맨날 설명을 하죠. 여기 짧게 쳐, 짧게 쳐, 여긴 짧게. 뭐 이렇게 막 말을 하고 애는 그대로 치고요. Because we're missing the touch. 근데 그게 터치를 생각할 수 있을까요? And in funny sort of ways, we fall into the trap of teaching with words. 우리가 말로서 모든 걸 설명하려는 티칭은 굉장히 안 좋은 걸 것 And if 같아요. where the rubber meets the road, where that important part is touch to sound, 그래서 그 마치 타이어가 탁 땅을 그 만나는 순간을 정확하게 생각하듯이 우리가 터치하고 사운드가 어떤 관계에 있는지 그걸 느끼게 해줘야 될 것 같아요. we find ourselves then talking about the sound and talking about the touch. 그리고 아이하고 같이 이 소리가 어떻게 나는 걸까 하고 알아보는 것도 굉장히 중요합니다. But is that really effective? 그러니까 그것이 그런 것들을 설명해 주는 것이 굉장히 효과적인 것 같아요. In measure 32, on the end of beat 3, I'd like you to make the tenor voice 30% softer than you did last time. 32마디째 그 테너 그 성분은 좀 30 몇 프로는 좀 줄이고 이렇게 말을 할 수는 없는 거잖아요. Or how about this? On the touch side, what if we say, I'd like you to reciprocally rotate the ulnar and the radius to increase the angular momentum to the ulna. To the owner 아니죠. 여기 You don't have to translate that. 무슨 In other- 표현을 쓰셨는데 rotation forward. Yes, hey, that's right. 이게 The describing rotation. 로테이션을 지금 말씀하셨는데 터치할 때 그 로테이션을 말씀하시는데요. Is it efficient to start talking about the muscle movements and using words to describe? 어떠세요? 이건 막 이렇게 그 근육으로 움직이는 건가요? 아니면 그냥 이렇게 반동인가요? No. So what is missing here? What's the real key ingredient? 어떤 것이 진짜 여기 빠져 있나요? 그냥 이렇게 하는 거에 있어서. Is that we need to demonstrate. 우리는 그냥 말로 이렇게 뭐 움직여라고 하는 게 아니라 직접 그거를 보여줘야 합니다. If we want to show this, of an up, 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 and then down, we play it. We show it at the piano. 피아노에서 직접 치는 거를 학생들에게 보여줘야 되죠. The student gets the whole package then, right? They see the 그러면은 whole set of motions. 학생들이 선생님으로부터 그 완전히 풀 세트로 선물을 받는 겁니다. 그런 레슨이야말로. And if we want to show balance between the hands, 네, 두 손 중에 한 손만 이렇게 드러나게.
demonstrate so the student hears the sound. 그냥 아이들에게 듣게 하고 이렇게 보여주는 게 소리를 만들어내는데 훨씬 도움이 될 것입니다. So that's an important point, I think, of this lecture, is that efficiency comes through demonstrating touch and demonstrating sound. Efficiency doesn't come through words. 제가 강의한 이 강의에서 굉장히 지금 중요하게 생각하는 건요. 정말 보여줘야지 그 레슨에 효과가 있다는 겁니다. 말로 설명하는 것은 전혀 효과가 없습니다. How about in more advanced literature? Here's some Brahms. 네. So we have up and down motions here. 브람스 곡인데 업 앤 다운 모션을 굉장히 많이 볼 거예요. We have up, down, up, down. And here up, down, up, down. Up, up, and here down, up, down. That was nice, isn't it? 예, 보셨죠? 제 And 좋죠. then and up, up, down. So again, if it's down, 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 it doesn't go anywhere. But the contrast 다운만 계속하면 방향감이 전혀 없어요. gives us a sense of excitement. 그리고 막 음악에 활기가 있지 않죠. 그냥 다운만 계속하면. So we're seeing now that there's a play in three-dimensional space. 우리는 그러니까 3차원이 필요한 거예요. 피아노 치는 데 있어서 입체가 필요한 거죠. In other words, we don't play the keyboard just moving left and right. 그냥 피아노 앞에 앉아가지고 오른쪽 왼쪽으로만 평면적으로 움직이는 게 절대 아니에요. We play in and out, right? We play going 안쪽으로 into 들어갔다 out. 바깥쪽으로 나오면서 연주하기도 하고요. And we're playing in that space above the keys. 그리고 여기 공중으로 이렇게 날아다니는 때도 있고요. This is why as we talk this afternoon about technique and artistry, we like our students to be able to be playing gestures as well as finger work. 그래서 오늘 오후에 테크닉과 음악성 개발 시간에서는 아이들이 어떻게 피아니스틱 제스처를 쓰는지 그런 것들을 보여드릴 것입니다. We go back to our Mozart. What about this little right hand 모차르트로 here? 돌아가서요. 어쨌든 왼손은 You notice we have that float up, don't we? It'd be very hard to 살짝 play. 뛰어 올렸죠. It doesn't sound right. 안 So we can 예쁘죠? say soften that last note. Like if it soften the other note a little bit too, 마지막은 작게 그랬는데 we could spend 15 minutes on that with a student. And I've seen this done over and over in master classes, and the student never, or they may get it sometime, but maybe 1 out of 10 times. 그래서 아이가 아무리 반복해서 연습해도 그냥 끝에 소리 작게 해. 그거는 아무리 반복한다고 해서 그 소리가 만들어지지 않는 거예요. But if there's a gesture involved, 그런 모션이 같이 될 때는 금방 돼버리거든요. then we understand there's a drop of arm weight, and there's less and less arm weight as the wrist is coming up. 무게 떨어뜨리고 올라가면 올라갈수록 그 무게가 줄어드니까 소리가 살짝 작아지겠죠. Really, that's the way to get it right and get the sound we want 100% of the time. 그게 100번 연습하는 것보다 한 번에 싹 되게 하는 비결입니다. How about smooth scales? 부드러운 스케일은 어떻게 할까요? If we have this motion, 이 모션으로 하면요. are we going to tell the student, get that exact same sound out of each finger, right? 또박또박해 손가락 세우고 막 이렇게. 네. So you go louder, fourth finger, so more muscle on 4. So they're going to remember 네. every time they get to a B, they have to play it louder. You see what kind of problems it makes. 끝에 작게 해 그랬는데 애가 막 신경 써서 치다가 갑자기 끝부분에 가서 쿵 잘못하고 이럴 때가 있죠. But if we say, this is the gesture, drop in, and just roll through those, 떨어뜨려서 굴려 흐르듯이 해라고 얘기하죠. then the evenness is there, and we don't even have to work on it. 그러면 저절로 소리가 고르게 나버리죠. I don't know about you, but I don't have much time to practice. 네, 그러면은 그렇게 많은 연습이 필요가 없겠죠. So we want all the help that we can get for things that help the playing be more efficient and more 그래서- controlled. 그리고 이런 제스처들이 피아노를 치는데 더 흥미를 두고 더 재밌게 해주고 그리고 더 조절을 잘할 수 있게 해줍니다. So playing with this three-dimensional space, it doesn't have to come in advanced literature. It can come very early on. 우리가 입체적으로 이렇게 3차원적인 세계를 피아노 칠 때 사용하는 거는 나중에 커서 배우는 게 아니고요. 어릴 때부터 Do you remember painting with pastels from Piano Adventures? 파스텔 톤으로 칠하기라고 하는 우리 어드벤처 곡인데요. We have a wrist motion here. 손목 움직임이 있어요. Dropping in, wrist float off, and then a soft with the same gesture. 떨어뜨리고 올리고 그다음에 똑같은 제스처를 반복.
even on these last sort of notes, instead of playing and freezing, I like to have the student stay in motion through the held note. 예, 우리가 마지막 음 작게 쳐 그러면 애가 확 바짝 얼어가지고 띵 이렇게 할 수 있잖아요. 근데 계속 그 움직임을 한 번에 끝내지 않고 계속 가는 거예요. It gives the sense of the sound being in motion. 이것이 우리가 소리가 우리의 이렇게 움직임을 통해서 계속 울릴 수 있게 해줍니다. And how many times do we have students who stop counting? They get to something at 1, 2, 3. All of a sudden they 여러분들이 이렇게 레슨할 때 막 계속 세나요, 박자? they'll count 1, 2, 3 here, right? 1, 2, 3, and then whatever. 박자 세는 막 크게 박자만 계속 세고 있는 선생님들 있죠. If we do this, 1, 2, 3. You see how staying in motion keeps the rhythm going. 예, 이렇게 모션을 하면서 1, 2, 3 세주면은 그 움직임이 계속 된다고 합니다. 그때 세주면은. Now we have to be a little careful with all our down ups because sometimes we hear this. Excuse me. Down up, down up, down up. 업다운도 조심해야 돼요. You know the beats, right? 이렇게 이상하게 칠 수 있어요. 업다운을 잘 지키면. And they may be doing just fine, and then down up, down up, down up, down up. So what's going on there? 네, 어땠어요, 이 연주? Well, I've got my wrist blowed off. 손목이 막 왔다 갔다 이렇게 했었죠. We have to put it in the right context, don't we? 그러니까 이런 우리의 표현들은 정말 그 곡곡마다 맞게끔 들어가야지 예, 효과적인 거죠. So it's the G, a step higher, M back to G, and then here's just this da-da-dee-da-dee-dum. It's one phrase, isn't it? 그거는 한 프레이즈 안에 있기 때문에 그렇게 쿵닥쿵닥 할 수는 없는 So the 거죠. wrist traces the one phrase. 그래서 손목이 그 하나의 프레이즈라고 하는 걸 제스처로 나타내 줍니다. But the fingers respect the slurring. So we do have a down up, not a down up, but we have a connected and a short, right? 그래서 손가락이 그 한 프레이즈의 연결됨을 또 나타내고요. And on our second phrase, he has in other words, these two note slurs contribute to the long phrase. 두 They don't break 번째 it. 프레이즈에서는요, 이 두음 슬러들이 모여서 또 긴 프레이즈를 만들어내지요. That's illustrated really well in a little Schumann piece, The Wild 슈만의 Rider. 야생의 기수인가 봐요. What happens with our students? 자, 학생은 이렇게 해요. Right? That sort of sound because they'll think, okay, down, up, and then staccatos, and then down, up, 다운업, and staccatos. 스타카토 잘 지켰는데 소리가 이상해요. And what's worse about this, even in addition to the bad sound, what is happening to my hand? 진짜 나쁜 소리는 어떤 거예요? Or maybe the hint is what is happening to my wrist. 손목에는 어떤 게 지금 어떻게 손목을 썼었죠? It gets locked up, doesn't it? 이렇게 손목이 이렇게 딱 닫혀 있었다고 그래요. So we find hundreds of students playing with this wrist being locked, and they're using their fingers. But the 딱 wrist is locked. 손목은 딱 고정시키고요. 손가락으로 치는 아이들이 거의 수많은 아이들이 그렇게 해요. And that 대부분의 아이들이. inhibits the shape of the phrase. 그래서 이 쉐이프, 그러니까 그 프레이즈의 모양을 손도 느끼도록 해줘야 합니다. So let's take that difficult section here of the slur and then the 어려운- staccatos 어려운 부분이 여기인데요. and practice it all legato. 연습할 때는 먼저 레가토로 다 합니다. And there we know exactly what to do, don't we? We drop into it and we roll through. 그러면 우리의 손을 움직임을 더 쉽게 연습할 수 있어요. 그래서 떨어뜨리고 올리고를 레가토로 연습합니다. That was on the A minor chord, the one chord. A 마이너 코드를 그냥 친 거거든요. We do a sequence, the same thing on the 5 chord. 그리고 이건 동형 진행으로 그대로 내려온 거고요. And we have the wrist then making the little circle for each. 손목을 약간씩 둥글게 이렇게 써주는 거죠. So what we want to do now is since the wrist is going to help us with the shape, we'll use that same wrist motion even though there's staccatos. 스타카토라도 레가토처럼 똑같은 손목 모션을 써주는 겁니다. So the fingers handle the staccato, but the wrist is providing the shape of the phrase. 손이 스타카토를 만들어내지만 그거를 받쳐주는 거는 손목입니다.
It's a very useful tool to take the staccatos out to find the wrist motion. 이 연습 방법은 우리 스타카토를 연주할 때 굉장히 아름다운 소리를 내는데 도움이 됩니다. And we see here with this one, it's more than just up and down wrist motion, isn't it? 이건 그냥 업앤다운 손목 운동만 있는 게 아니죠. We're actually making circular motion. 동그라미를 만드는 그런 모양이죠. So because we don't want to do something that stops and turns and stops, we have a continuity of motion by going through circles. 그래서 올라갔다가 내려갔다 이렇게 멈추는 게 아니라 계속 한 모션처럼 이렇게 돌아가는 겁니다. So our three-dimensional space then gives this sort of facility, even in our arpeggio. See how it's one gesture of dropping down and coming up at the 이렇게 top. 3차원을 사용하고 입체를 사용하면요, 아르페지오를 칠 때도 한 모션으로 우리가 아름답게 만들어낼 수 있습니다. See the circle in the left hand? 동그라미 보이세요? 서클? Circles in the right hand. 오른손에 또 서클이 있고요. And that completes the circle. So that gives us an efficiency, doesn't it? 굉장히 효과적이죠. 많은 움직임이 없었고요. And what the circular motion is doing is distributing the arm weight from finger to finger. So each finger gets that same amount of weight. 동그라미를 만들 때요, 사실은 손가락과 손가락 사이에 무게가 전달되는 거거든요. 그래서 똑같은 손가락마다 똑같은 무게를 갖게 됩니다. And thus it gives an evenness of tone. 그러면 소리가 저절로 고르게 나겠죠. What do we have there? 여기는 어떤 일이 있었어요? I'm not dealing with arm weight there, am I? 여기 무게 떨어뜨려라 할 수는 없겠죠. That's kind of an empty fingers. 여기서 어떻게 보면은 빈 손가락, 빈 손가락. My Russian teacher called it empty fingers. I like 예, that. 러시아 선생님이 이렇게 얘기하는데 빈 손가락으로 쳐라. Sometimes we can do a color and have there's our arm weight, right? 여기는 팔의 무게 들어갔겠죠. But now empty. 그다음에 손가락에 힘을 비우는 거예요. So we simply take away the weight and be just a little patter of the fingertip. 무게는 떼어버리고요. 손가락이 이렇게 움직임만. What's the idea here of giving an expanded palette? 그래서 이런 모션들이 여러분의 그 팔레트의 색깔을 하나씩 더 채워줄 것입니다. And that empty finger, sometimes we think of Debussy as being empty fingers. So this sort of fluffy cloud sort of sound, right? 예, 우리가 이렇게 empty finger, 그러니까 빈 소리, 그러니까 무게를 비우면 이런 신비로운 소리를 낼 수도 있겠죠. But be careful about that, because that really wasn't a very effective opening for Claire de Lune that I just did. What I'd like to do is do something of the empty fingers, but give one voice a little more metallic sound. 그러니까 달빛 이 곡을 칠 때 처음에 시작할 때 이런 빈 무게가 없는 이런 손으로 치면 별로 어울릴 것 같지 않고요. 어떤 쇳소리 같은 거 낼 때. So I'm going to give a little ping on those top notes. 뭔가 이렇게 띵 하고 특히 울려줘야 되는 그런 소리가 굉장히 좋은데요. There's more to listen to, isn't there? Getting a little bit of a brittleness or a little ping on the top. 뭔가 윗성부에서 조금 더 밝고 조금 더 드러나는 소리 들으셨어요? Or maybe when the melody comes back in, we have this pianissimo. 피아니시모로부터 이렇게 멜로디가 살아나는 그런 부분입니다. A good candidate for empty fingers, but let's do empty fingers on the melody, but maybe just a little
metallic to our little bell in the bass. 약간의 그 쇳소리처럼 팅 하는 그런 소리를 표현할 때 이런 empty finger가 도움이 많이 됩니다. Then we can start bringing in more sound. 이제 그 다음에는 좀 더 풍부한 사운드가 필요하겠죠. And so on. 네. Now, what we were doing with that is saying empty fingers is nice, but it was a little colorless. So we added color on a different tone along with those empty fingers, didn't 우리가 we? 이 empty finger에다가 이제 컬러, 톤을 더해주면 또 예쁜 소리로 바뀌지요. So we might think, okay, we've got melody and we've got the bass, melody and bass. And that's okay, but what if instead we give a melody and these bass notes driving through with our harp in the middle? 멜로디가 나올 때 베이스가 막 이렇게 크게 울리면 안 되겠죠. You see the difference right here? Here comes three voices. 세 가지 소리가 지금 세 가지 다른 소리가 나고 있는 거예요. That's a lot better. We could be doing our harp with empty fingers all we want, but if we don't put colors against it, we don't have a full painting. 세 가지 성부가 있는 이런 곡을 칠 때 한 가지 색깔로 다 칠할 수 없지 않겠어요? 그러니까 어떤 부분은 empty finger를 해주고 어떤 데는 더 풍부한 음색을 내고 예, 이렇게 다르게 해줍니다. So we maybe start to think then about back to our touch to sound, back to hammer meets the string. 자, 다시 해머가 그 스트링을 만났을 때 그때로 돌아가겠습니다. And we realize there's a bit of a limited palette that we have just for playing one note, don't we? 우리 사실 딱 그 한 음만 생각해서는 안 되잖아요. 만약 뭘 칠 때요. We talked about how we can play flat, we can play curve, we can move into the curve. 여러 가지 방법으로 치는 거 우리 배웠었죠. 그죠? 손 평평하게 하는 거, 높이는 거, 평평했다가 높이는 거. But it's not a broad enough palette to give us a lot of artistry. 이렇게 다양한 방법으로 칠 수 있는 거를 가르쳐 주면 그 아이가 굉장히 풍부한 표현을 할 수 있게 됩니다. However, in playing the piano, we don't play just one note at a time. 우리가 한 번에 한 음만 딱 치는 거 아니죠, 피아노는. You already know that, don't we? 잘 아시죠? But let's think about it then. What gives us the color? Is it just the tone of that melody note? 항상 멜로디에만 컬러가 있을까요? Now, our color palette comes from combining the sounds. 네, 이 컬러, 그 팔레트에 있는 그 소리들을 합쳐서 또 새로운 소리를 만들어냅니다. And that becomes magical, just instantly magical. 이거는 순간적으로 확 마술처럼 소리가 달라지게 하는데요. Because what we get then is we get concurrent colors. In other words, colors at the same time. 컬러 여러 가지를 한꺼번에 내게 되면 또 다른 컬러를 만들어내는 거죠, 섞여서요. We saw that with the Debussy, 드뷔시로 시작해 볼게요. and we can see it in some simple settings, say a sonatina. 네, 드뷔시 봤었고요. 소나티나로 넘어갈게요. In this Clementi, if we really bring out the melody, 클레멘트에서는 굉장히 그 멜로디를 부각시켜야겠죠. and a different voice in the left hand, different color in the left hand, and a different color in the bass of the left hand. 왼손에 예, 다른 색깔로 베이스를 해야 될 거고 또 코드를 해야 될 것입니다. Then we get something quite interesting. 그러면은 음악이 재밌어져요. Did we get some color variety in there? 네, sorry.
color variety of color. 여기 다양한 색깔 보셨어요? Yes. And think of what most students do. You see the score, it says mezzo piano at the opening, doesn't it? 맨 앞에 메조 피아노로 시작하거든요. Okay, let's play it mezzo piano. 메조 피아노 쳐봐. And it comes out mezzo blah. 메조 머시기 그냥 그렇게 받아들이는 거지. Well, that's what mezzo piano means, doesn't it? 그냥 메조 피아노 뭐 이렇게 뜻이 없는 거 아니야? 이렇게 생각할 수도 있죠. So we have to do our magic touch to sound with this mezzo piano. 여기 터치 투 사운드에 딱 마술을 딱 걸면요. So we go back to more than one color at the same time. 한 번에 한 가지 색깔만 생각하지 말라고 했었죠. And we want to create the illusion of mezzo piano. 우리가 메조 피아노를 한번 그 환상을 한번 만들어 봅시다. But let's not make the mistake that mezzo piano means a certain volume of sound under our fingers. 우리 손가락에서 메조 피아노는 항상 요만큼의 볼륨이라고 생각하지 마세요. It's a context, right? And an illusion of mezzo piano. 메조 피아노는 그 곡에 따라서 다 다른 소리가 나는 것입니다. So let's do some arithmetic with our dynamic marks. 네, 다이나믹 마크를 같은 거는 너무 그러니까 그 하나만 해석을 하시면 안 되죠. 항상 그 곡에 따라서 해야 되죠. Can we add two dynamic marks together to equal mezzo piano? 네, 두 개의 그 다이나믹과 셈여림표를 더하면 어떤 새로운 셈여림표가 딱 나올 것 같아요. Ideas? Yeah. What if we started with a mezzo forte and we put along with that a pianissimo? 그러니까 오른손이 메조 포르테를 딱 치고 밑에서 피아니시모를 딱 치면 합치면 The average, right? The illusion is going to come out around a good, nice mezzo piano. 걔네들이 만나서 평균적으로 어떤 메조 피아노의 소리를 만들어내는 것입니다. Or maybe our bass note will make piano and would make these pianissimo right here, right? And here, where we get this big sound, we don't need to be afraid of that. It says forte, or fortissimo. 여기 큰 소리 내야 되는데 여기 폴티시모인데 막 큰 소리 내는 게 두려워할 수도 있는데요. So let's really dig in and make some noise with it here. But it doesn't necessarily mean 둘 다 막 이렇게 크게 칠 필요는 없는 거죠. it doesn't mean all the notes are fortissimo, does it? 폴티시모는 거기 있는 음들을 다 크게 쳐라는 절대 아닙니다. Again, the effect or the illusion is fortissimo. 폴티시모의 그런 그림을 딱 그려보면 이런 게 바로 여기서는 폴티시모인 겁니다. And our melody at the same time, dee dee da 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 da. Ooh, that would sound bad, wouldn't it? I'm making all the notes 다 fortissimo. 폴티시모로 치니까 소리가 밉잖아요. But this also sounds bad if we go. That sounds pretty wimpy. It was 훨씬 더 phrased pretty well, but it 재미있는 doesn't. 노래가 되죠. Or if we'd made that phrase off a lot while this one's making the noise, our melody's lost, right? 네, 왼손에 또 막 이렇게 폴대 치다 보면은 멜로디는 다 어디로 가고 없고 왼손만 들리게 되죠. So how about this? Loud, loud, loud. Let's bring out that chromatic line. 자, 그런 그 라인들을 끌어내 주는 거예요. So yanda pada 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 yanda pada here and then yanda pada pada yanda pada. And then here, our accompaniment becomes melodic, doesn't it? It's working into 왼손이 the 갑자기 melody. 멜로디스러워지는 부분이죠. And see what I'm doing here? That's nice, isn't it? It's a lot better 예쁘죠? than And what's my thumb doing? It's 엄지는 뭐예요? Oh, but I'm in a fortissimo section and I'm playing my thumb pianissimo. 폴티시모인데 엄지손가락을 피아니시모로 칠 수 있는 거예요. And how about these notes? 이 음들 어때요? Do we have to play them that way? Just because they're 8 notes? What if we drag them through? 이 음들을 따로 치지 말고요. 이렇게 연결되는 라인으로 생각해서 쳐야 합니다. Well, now it's really interesting because I can hear that shape of the 이제 막 왼손의 tenor 쉐이프가 왼손의 모양이 느껴지면서 곡이 굉장히 흥미로워지는 거예요. Very nice, right? 좋지요? bring 좋다고 out 해주세요. Oh, did I say that? That's a habit, telling the student. Very nice what you did there, student. Let's look at another one. This is a little Beethoven sonatina. 베토벤 소나티나인데요. We've got Now, how is the student going to approach this? 학생들한테 이거 어떻게 가르치면 좋을까요? For when if you saw the score right there in that very first measure, it's 2/4 time, 8th notes,
And there's a sharp in the left hand, there's a natural in the right hand, and it just looks like. 악보 좀 봐. 8분음표로 시작하지. 그리고 이 부부에는 어떤 음정으로 이루어져 있고 박자는 뭐고 계속 설명하는 거예요. What's going on here? Is Beethoven writing something atonal? 네, 여기 베토벤은 뭐 했어? 베토벤이 조성은 뭐인 거야? 무슨 소리 썼어? 뭐 그런 거에만 처음부터. And if we think that way, then we get into everything goes into some. It doesn't have a fluency or it doesn't have a meaning, does it? 아무런 의미도 없고 아무런 흐름도 없는 음악이 되어버립니다. So let's see what's really happening with those accidentals. We have F major chord here, right? Oh, I see. Those accidentals are just little lower neighbors on the inner voice. 임시표가 붙어서 바로 옆에, 바로 옆음으로 살짝 갔다 오거든요. So we've got our one chord with a little lower 하나의 neighbor. 코드고 살짝 아래쪽에 왔다 가고요. To the four chord and a lower neighbor. 사도 화음을 치고 살짝 바로 옆에 음 To 갔다 five, 오고요. right? 5도 화음. Okay, boy, those 8 measures just became very simple. 그렇게 보면은 이 큰 여러 가지 마디도 굉장히 딱 심플하게 우리가 정리할 수 있겠죠. Now Beethoven does say staccato here, and then slur and staccato, but the left hand is not staccato. It's marked with a little mention of legato. 예, 여기에는 뭐 스타카토 레가토 마크 없지만 왼손에 약간 레가토를 해주는 게 좋을 것 같습니다. Does that mean we want to go? I'm playing legato. I'm 난 also 레가토 춤 추고 playing. 있잖아. 이렇게 막. You see how we can't really be very literal on these things. The composer can't write every nuance, of course. 작곡가는 악보의 그 뉘앙스까지 다 그려줄 수는 없어요. And does legato mean we want to overlap the sounds, just connect them? Does it mean if we're going to overlap sounds, do we overlap everything, or maybe just overlap some voice? 그래서 레가토라는 거는 오버랩이 되는 그런 소리인데요. 그러니까 그 소리가 나는데 그 다음 소리가 살짝 걸쳐지면서 나는 그런 느낌이죠. The approach I recommend is to convey the simplicity. In other words, if it is simply a lower neighbor, let's show that. 바로 옆집에 살짝만 갔다 와. 이렇게 하면 굉장히 단순한 음악이거든요. So we can drag a little bit. You see? 살짝 끌어주는 그런 느낌이에요. Drag the inner voice through, and it especially makes a beautiful contrast with the right hand. 내성을 살짝 끌어주면요. 외성에 탁탁 튀는 느낌하고 대조가 일어나서 더 예쁜 음악이 됩니다. Now, sometimes we have voices together, and we can choose what voice we want to bring out. 우리가 한 번에 성부를 여러 개를 이렇게 갖고 있는 경우도 있고요. 또 갑자기 어느 성부에서 어느 성부로 이렇게 전달되는 부분도 있지요. Rarely does it work to make the voices the same loudness. For some reason, our ear doesn't capture that well. It sounds very brittle when we bring concurrent voices out with the same loudness. 성부들이 똑같은 크기로 막 이렇게 치다 보면은 그런 것들의 특징이 없이 서로 막 다 뭉개져 버리는 거예요. Even in octave playing, if we did 옥타브를 칠 때도 이게 두 개의 성부인 거죠. better to bring out maybe the top and less on the thumb. 아마도 위에 음은 조금 더 내주고 밑에 음은 살짝 작게 해줄 것입니다. But if we play it in the same loudness, 똑같이 치면 you hear it sounds brittle, doesn't it? Or maybe we bring out the bottom. 때로는 이렇게 밑에를 더 끌어줘야 될 때도 있고요. That works. But most of the time it'll be the top. 대부분은 이제 윗소리를 조금 더 크게 해줘야 되는 그런 경우가 많고요. And it really does let it ring. I'm going to play a little bit of a Scarlatti sonata, and we can bring out the top voice here. 스칼라티 소나타에서 위에 소리를 크게 하진 않을 건데요. Okay, what if we did it just the opposite? We bring out the lower voice. 이 반대로 밑에를 크게 하면 어떻게 될까요? Wow, those sound really different, doesn't it? 네, 굉장히 다른 음악이 되는 거죠. Top voice. Now the 윗소리, bottom. Top. Now the bottom. 밑에. Bottom. Top. Bottom both. 아래 위로 계속 중요한 부분 옮기죠. Well, thank you. Thank you. It's an interesting sound, isn't it? 재밌는 소리가 만들어졌죠?
Each of those phrases repeated, but they didn't sound like repeats. They sound like a completely new set of notes. 이걸 갖다가 그냥 밋밋하게 치면 계속 똑같은 거 반복만 하는 것처럼 들리는데요. 전부 다 굉장히 흥미롭고 살아있는 것처럼 지금 들리죠. So does that open up just one interpretation? 하나의 해석으로 곡을 끝까지 갈 수는 없어요. It really opens up a lot of different interpretations, all of which can be valid. That's very exciting. 굉장히 많은 가능성을 열어주고요. 아이들이 여러 가지로 탐험할 수 있게끔 다양성을 열어줘야 할 것 같습니다. So maybe after maybe we come in just the opposite. 이렇게 해놓고 완전히 반대로 다시 시작할 수 있죠. Right? So those sort of contrasts really give us a palette to work with. 대조를 이렇게 보여주는 거는 굉장히 우리 팔레트에 많은 색깔을 더해줍니다. What do we hear in terms of voices here? 네, 성부, 보이싱에 대해서 어떤 거 들으셨어요? We're tempted to say, well, we hear melody and accompaniment. 네, 우리가 그냥 단순하게 멜로디하고 반주가 있네 이렇게 얘기하기 쉽거든요. But sometimes in thinking just melody and accompaniment and making the right hand louder than the left hand, we miss the true essence. 우리가 그냥 단순히 야 멜로디 크게 하고 반주 작게 이렇게 레슨을 한다면 우리가 더 섬세한 거 놓치는 게 여긴 있어요. Because that turns an Alberti bass into something like this, doesn't it? 왼손을 보시면 완전히 베이스 부분이 있고요. 위에 그냥 내성 부분이 있어요. Which isn't bad, but it's not as good as this. Do you hear what we were playing? Even if we had, right? You get the idea, or 가장 베이스 음만 이렇게 부각시키는 거 보고 계세요. We want to bring out those bass voices. 그래서 그 가장 베이스 음은 또 이렇게 드러나게 해줘야, 울리게 해줘야겠죠. So dragging the bass tone. 베이스 톤을 살짝 끌어주세요. How about this one? It turned into three voices, didn't it? Not just 세 melody and 개의 accompaniment. 다른 소리 아니었어요? So we want to remember that when we're playing the piano, we just happen to have two hands. 두 개의 손, 제 문제는 손이 두 개밖에 없다는 것이죠. But that's a result of how our body is built. It's not a result of how the music is written. 네, 그러니까 음악이 근데 그 이대로만 쓰여진 건 아니에요. 손은 두 개밖에 없는데. So balance between the hands, well, it's important, but it's missing half of the real, true meaning, doesn't it? 네, 그냥 두 손의 밸런스를 잘 맞춰라고만 단순하게 얘기하면 우린 많은 것을 잃게 돼요. We want to balance between the voices. 각 성부의 소리를 다르게 하고 밸런스를 맞춰라 이렇게 이끌어줘야겠죠. And more often than not, it's a melody voice and a bass voice which make a profile or an outline. 네, 그래서 이 멜로디와요 가장 베이스음이 그 음악의 아웃라인을 이루어지면서 같이 흘러갑니다. And we highlight those and highlight them coming together and moving apart or moving in parallel. 어쩔 때는 평행적으로 움직이기도 하고요. 어떨 때는 하이라이트가 멜로디가 있다가 베이스가 받아주기도 하고요. And then in the inner voices, we have another color completely. 그리고 그 안에 숨어있는 그 내성들은 또 다른 컬러를 가지고 있어요. Okay, let's take a little break here and then we'll resume. 예, 잠깐 이제 쉬고 다시 힘내서 할게요.
the sound, and remember we looked first closely at hammer meets the string, and what can we do with just that single event of a one sound? How do we give it color? 우리가 아침에 얘기했던 게 한 가지 딱 소리, 그 해머가 스트링을 만날 때 한 가지 소리를 내는 게 아니라 굉장히 다양한 소리를 낼 수 있다는 것을 얘기했었죠. And we realized by the length of time our fingers moving through the key. 손가락이 건반을 쭉 타고 올라오는 그 시간에 또 따라서 소리가 또 달라지고요. In playing in that three-dimensional space of the keyboard, we get a variety of tones. 3차원을 이용해서 우리가 여러 가지 제스처를 사용함으로써 또 소리의 다양성을 더했고요. But in touch to sound, we get a bigger palette when we combine different colors at the same time. 그리고 한 번에 여러 가지 다른 소리들을 섞으면서 또 그 팔레트의 색깔을 더 풍부하게 했었고요. And we saw that with the WC where we gave a certain ping to certain voices. 그리고 우리 또 독특한 소리들, 금속성으로 띵 나는 그런 소리들도 만들어 보았고요. We heard it in the duet of the bass against the melody. 베이스와 멜로디가 이렇게 듀엣으로 노래하듯이 하는 그런 것들도 했죠. And we learned that there's melody and bass and that we needed a third hand to play the inner voices, didn't we? 예, 한 손은 멜로디, 한 손은 그 베이스, 또 한 손이 필요하죠. 가운데 내성 치는 손. So let's think again, coming close to our hammer and string. Now let's widen that lens a little more. 자, 우리 조금 더 이제 뒤쪽으로 가서 큰 렌즈로 더 멀리 들여다 볼게요. And we find another aspect of color goes beyond just what is sounding at the same time. 그냥 소리들이 동시에 이렇게 나는 거 거기 집중하지만 말고 And it goes magically with what comes next to each other in time. 서로 번갈아 가면서 서로 그 소리를 주고 받으면서 또 만들어지는 소리들이 있겠죠. In other words, if we have this, and then we come in, that I just pulled some notes out of the air, but it sounds okay, doesn't it? Because it was a very interesting contrast. So, can we give some color to that? 여기 지금 소리에 맞춰서 지금 분위기를 조장하시는 건데요. 이렇게 컨트라스트를 지금 계속 대조를 보이는 게 이렇게 음악을 풍부하게 만드는 거 지금 얘기하고 계시고요. So yeah, that actually does illustrate the point pretty well. Is that we always have to play against the sound that we just played previously. 그러니까 우리가 굉장히 그 음악을 만들어내는데 그 소리를 먼저 생각하고 거기 맞는 터치를 생각해야겠죠. And this adds another dimension of magic because it's how we deal with sounds that come just next to each other. 서로 방금 친 소리가 그 다음 소리와 어떻게 매치가 되는지에 대해서 이제 한번 들여다 볼 것입니다. Let's take something like this, little Clementi. We have a lot of notes there. 네, 여기 굉장히 음들이 많았는데요. And what a student might often do is go G, 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 then slur here. 또 애들이 막 이렇게 개 이름만 보면서. Then I'm going up high. I've got a G up here, then A, da, 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 dum, and ya, da, 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 dum. And we have about, a 36-note melody there to deal with. 36마디의 멜로디는 또 어디 있지? 막 이렇게 물어보면서. That makes it sound pretty complex. It's going everywhere. 네, 근데 정말 이거는 굉장히 복잡한 문제. 그냥 단순하게 그렇게 얘기할 게 아니죠. I'd like to suggest that in our artistry, we always look for the simplicity. 네, 우리의 그 예술성이라고 하는 음악성이라는 거는 정말 그 어떻게 단순함 속에서 또 찾을 수 있는 건데요. Can we find simplicity in this that we can then convey to the audience? 여러 가지 음들을 막 많이 치는 게 집중하지 않고 어떻게 이거를 심플하게 줄여서 그 청중들에게 딱 전달할까를 생각해야 합니다. And indeed, if we disregard the fact that these G's repeat, 반복음이었고요. we go G, da, da, A, then da, da, B, da, da, dee, dum, dum. It's G, A, B, A. Pretty easy. What about the next phrase? 단순화시켰죠. It's up here, but it's still a G, isn't it? 똑같이 소리로 시작하고요. A, D, da, 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 B, A. It's a repeat. It's exactly the same 똑같았네요. thing. 반복이었죠. Except it's just the first measure is a little higher, you see? 하나 올라간 거 빼고는 또 똑같은 So 느낌이에요. that's about as simple as three blind mice, isn't it? It's just, 이거는 Three Blind Mouse라는 아이들 동료음하고 똑같은 거래요.
So now let's convey that simplicity. How about here? C, C, down to B, B, A, G. We have some notes in between, but our 5 chord and back again. 굉장히 여러 음들을 단순화시켜가지고 Now, we're talking about adjacent sounds. How about this? Can we listen? And we hear it dying, don't we? So let's match into it dying. The idea is that we can paint sounds against sounds. Here's a little piece. Let's listen to this. Now we're hearing a number of things of where I'm playing sound against sound. We have first, is it going to be deep and deep? Now on the repeat, maybe we do just the opposite. 이번에 똑같이 반복하기 때문에 그러면 반대로 한번 해석을 해볼 수도 있겠죠. 똑같은 반복은 재미없으니까. And it makes it come alive, doesn't it? Here's another little painting of contrasting sounds. We have that legato melody, don't we, against the staccato left hand. Now we get a contrasting section. Same thing, but the voices are upside down now. Now, to contrast, perhaps that B section we go with more pedal. So we're contrasting this. And how about in the shape of the line? This is all fine here, but here it's forte. You know, I can give a metallic edge to that one note. I couldn't do this, though. You see how suddenly it goes really bad. But I'm forte, go to the top of the phrase and pull back a little bit. In other words, it's A, F, G. I can't go A, F, G. That sounds really bad. But I can go A to G. You see? Relate the A to the G. So metal on the A and almost metal on the G, like tenutos. Then that works. It gives something for the ear to hear and carry. Extra edge, extra ping. Let's see if we can give some contrast of just a phrase and then contrasting phrase.
little contrast wasn't there, just between the first bars. 첫 번째 아기는요. Then a new lift, new phrase. Now let's give a lot of contrast, new section. Lift and yawn, bring out the stepwise motion. We can also paint colors against colors. We're listening to adjacent sounds. You get the idea? In other words, what I do the first time, and that's in our ears, and then you paint against that. We can do a lot of different things. We could go. It's almost as if it's played on one manual and then it's played on the other manual, back and forth. And I think a really good point on this is that we have to be listening to the sound, and we often listen to just the attacks of the notes. And we play against, we match our attack to that earlier attack so we get nice shaping. But what so often happens is we fail to listen to the sound that remains and where that is at any given moment. In other words, we have this sound that's remaining, that'll dictate what do I do here. Now it's paint against the sound of that left hand. You get the idea? 다양한 생각을 해볼 수 있겠죠. 소리 만들기 위해서는. So what remains, the sound hanging in the air, we have to be very alert to that and paint against it. 이미 치고 나서 그 공중에 울리고 있는 그 잔향까지 들어야지 거기 맞춰서 소리를 만들 수 있습니다. To close, here's a piece by Nancy called Moons of Jupiter, which is a real contrast of colors. 목성의 달이라는 낸시 페이버의 곡인데 여기서는 굉장히 대조적인 부분이 많이 나오거든요. We get this very hushed sound, don't we? 쉿, 조용한 사운드 나오고요. And against it, we get. 이걸 바탕에 깔고 소리가 나오죠. She marks the cantabile and then back to the hush. 칸타빌레 하다가 다시 쉿, 조용한 소리로 돌아갔어요. And we're going to go through this little short piece, some really big changes in dynamics. 정말 짧은 곡인데요. 그 안에 굉장히 많은 다이나믹의 변화를 줬어요. But highlighting the ending, we get this big fortissimo, and then
and then mezzo forte, 폴테시모, 메조 폴테, and then piano, 피아노로. and then pianissimo. Now, what often students do is say, okay, fortissimo is this loud, 폴테시모는 이거야. forte is this loud, 그다음 폴테는 요 정도. forte is this loud, and mezzo piano is this loud, and then piano, and then pianissimo. 딱 정해놓고 여기까지는 폴테는 요만큼 이렇게 다 볼륨을 다 미리 정해놓는 거죠, 애들이. I did everything right, did what the music said. 그거 항상 그렇게 그렇지는 않죠. But it wasn't magical, was it? 그 별로 이렇게 신비스럽게 들리지도 않아요. Maybe because I'm talking while I'm playing, that keeps it from being magical. 내가 죄송합니다. 내가 말하면서 피아노 쳐서 소리가 그렇게 또 예쁘지 않을 수도 있고요. But also, trying to find arbitrary levels of dynamic marks really interrupts the artistry, because the artistry is painting against the palette of color that is resonating. 우리가 그냥 다이나믹 마크만 보면서 굉장히 예술적인 음악을 만들어낼 수 없어요. 그 색깔을 이미 칠해놓고 그 색깔을 변화해서 칠하고 이렇게 계속 그런 컬러를 생각해야지만이 소리를 예쁘게 만들 수 있습니다. So this fortissimo, this chord is dying out. 폴티시모 칠 때는 그렇지만 살짝 죽죠, 소리가. And so that'll determine that sound for the next. 그 소리를 잡으면 바로 그 다음 소리로 이어지고요. And then the next. You see how we're matching according to the remaining sound. 그래서 잔향에다가 그 다음 다이나믹을 그대로 맞추는 게 굉장히 스무스하게 만들어지죠. And this becomes, I think, one of the most fascinating and fun parts of piano playing is we're actually doing watercolor painting of painting against the sound that is still floating in the air. 네, 그 피아노 연주에서 가장 흥미로운 거는요. 우리가 이렇게 우리가 물감을 이렇게 해가지고 그림을 막 그리고 있는데 그 그림을 그리고 나서 그 그림이 이렇게 울리는 동안에 또 그 다음 색깔을 이렇게 색깔을 생각해서 칠하고 하는 그런 작업들이 피아노에서 가장 재미있는 작업인 것 같아요. Thank you. 감사합니다. Thank you so much. 감사합니다. 그다음 공지할 건가요? Thank you, Leah. Thank you.